So here I just created one account. I just created one account in InfinityFree.com by using one mail ID. So it is a free hosting. It is free hosting to upload our offline content to live. So I just log in into this InfinityFree.com. Now I am trying to check all the menus, whatever it is provided. Now in accounts, by default, once if it is login, it redirects to accounts only. Now there will be a button called create account. I am trying to click on that create account. Once I selected, it will shows you that choose a hosting plan. So two things we need to do. One is the hosting. Second one is a domain. First, hosting means which plan you required to upload your content. To upload your content, how much space, bandwidth, domains, or everything will be displayed. That is called hosting. Uploading, how much support you require. Like there are the features they will provide. If you select InfinityFree with the $0. So 5 GB of disk space will be there. Unlimited hosted domains will be there, but there won't be a email account, control panels, and PHP version. It won't be there. But if you pay for ultimate premium, will be there unlimited disk space, unlimited hosted, unlimited email accounts, full permissions will be there. Okay. But anyhow, we'll go with $0. Okay. We don't have money, so that we are moving to a free space, right? Let's take here hosting plan, create now, blue button. Once it is created, it is verifying that whether the user is doing or not. Done. First step successfully completed. We selected hosting plan with $0. Now second is domaining, choosing a proper name. You please understand, I created this, right? What is that? Let's take leadership. So leadership is one website I created here. Consider like that. Now I want a name like same leadership only. Okay. Let's take here the subdomain we need to give leadership. Okay. You can give whatever the name you want, but at present I just choose a leadership with the domain extension, grade-site.net. So this grade-site.net is it is also a freely available subdomain. It is working fine rather than choosing different domains. So this grade-site.net is working properly. So that I am choosing this subdomain. These are all free subdomains. If you want .com, leadership.com, leadership.in, then we need to purchase the domain. Then we can link to this. At present, we are not doing all. We are choosing the free domains, free subdomains with the leadership.grade-site.net. Now we need to check whether leadership.gradesite.net is there or not. Check availability. Sir, leadership ane ivala ledante man name aina ivacha sir? I'm checking now. Wait, ma'am. So this is like selected subdomain is already in use. Already leadership.grade-site.net is already used. Okay, now we'll go with another name. Madam Chappandi, which name you want to give there? Okay, let's go with Sangeeta only. Okay, I'm going to use Sangeeta name. Okay, with grade-site.net. It is checking. Okay, done. So it is not there. So that from now onwards, if you open sangeeta.grade-site.net means it will work. Okay, once it is done. Okay, now let's try this. So this is a password they are providing, not required at present. Then here will be there, I approve. We need to choose email consent, I approve. Okay, once it is chosen, I approve, just click on create account. So that account will be created so that it is going to finish the final step. So it takes time
to set up all the controls, all the menus, all the features, and it will be finished. So it is created now. We got some options, right? This is like control panel, file manager, website builder, script installer, everything is displayed. Please notice that. Okay. Here it is control panel, file manager, website builder, script manager. There are more. And even at left side, there will be a FTP details. There will be a MySQL databases. Please focus on this. And first, we have something like account details here. That is username and password. What we'll do means, we'll just write somewhere. We'll note it this. We'll note this all username. I'm going to copy this. Okay, username. I'm going to paste the password. And what is the website we just created now? Sangeeta.great-site.net. This is what? Which website we used here? InfinityFree.com. Infinity. Huh? The mail ID, Sangeeta mail ID. Okay, fine. Now we just finished this step, right? But we got some control panel, file manager, right? Now, next step, we'll go to file manager. We'll go to file manager. If you go to file manager, it will takes to you to a public HTML folder. Please understand. Have you noticed HT docs? Have you heard anywhere? Have you heard HT docs folder name? Where we heard? Exam. XAMPP only, right? Now that environment will be provided here. So just to open HT docs. So whatever the files it is available, just delete it. Just delete it. Delete everything. Right. Now we deleted. Now the thing is, the project whatever we have, the leadership, that all the contents, all the files we need to upload here. Just drag and drop it. Just drag and drop all the files. Drag and drop it here. It is uploading. Uploaded. One file is finished. Another one, video it is there. Video it is there. 6 MB. 6 MB it takes so much of time. So much of time it takes. Okay. This also 6 MB. Let's delete one. Let's go here. JavaScript. There are files. Images also there. Fonts also there. So this is folder subfolder, right? Let me take one on one. I'm going to move the CSS. Yeah, that is uploaded. Very good. Then fonts. Let's drag and drop font now. Fonts also uploaded. Very good. Then images. Just drag and drop it. All the images are going to uploading all the files. This is called hosting process. We are uploading all the files from local computer, XAMPP HT docs to online. So we are pasting all the content now. That means within a few minutes, we are going to access the website live. So whatever I did in my computer, that we are seeing everybody, we are all seeing the live website. Okay. Once if this uploading process is finished, so that's all the files are uploaded. Sir, delete ఎందుకు చేయాలి సార్? Ma'am? delete చేయమన్నారు కదా సార్ ఫస్ట్ హెచ్డి డాక్స్ లో. హెచ్డి డాక్స్ లోపల ఉన్నట్టు డిలీట్ చేసుకోవాలి. ఏమైనా ఉంటే డిలీట్ చేసుకోవాలి. హెచ్డి డాక్స్ లోపల ఉన్నట్టు నాది డైరెక్ట్ గా అక్కడ index2.html నేను అవన్నీ వచ్చాయి సార్, డిలీట్ చేయకుండా. మేడం అంటే హెచ్డి డాక్స్ అనే ఫోల్డర్ దేనికి హెచ్డి డాక్స్ ది
హెచ్టి డాక్స్ ఫైల్ మేనేజర్ లో ఉండే హెచ్టి డాక్స్ లో ఉన్నట్టు ఏమైనా ఉండనివ్వండి, డిలీట్ చేసేయాలి అట్ ప్రెసెంట్. తర్వాత ఎంటీ చేసుకుని మన జాంప్ లో ఉండే హెచ్టి డాక్స్ లో ఉండేటివి తీసుకొని ఆన్లైన్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, ఎనీహౌ these images are uploaded. Let's check now. Okay, JavaScript now. This is also moving. Only one video is pending. Later we'll see that. Okay. Now once all the files are finished, now what is another task? Now just open the website sangeeta.great-site.net. टी मच कर. Okay, let's try. If it is working means everything is good only. So for nice, this is good. It is working fine now. We did. Finally we did the process. It is executed. You can open now. You can open. This is a website here. అయిపోయిందండి, మనం చక్కగా చేసేసాం ప్రాసెస్. మీరు కూడా ఓపెన్ చేసుకోండి కావాలంటే వెబ్సైట్. లైవ్ వచ్చిందా లేదా చెప్పండి. ఫాస్ట్గా వస్తుంది, బాగానే వస్తుంది, ఇబ్బంది లేదు. నీట్గా వస్తుంది, లైవ్గా అది రన్ అయిపోయింది. సో ఎలా చేశాను నేను ఈ ఫైల్స్ అప్లోడింగ్ ఎలా చేశాను? సింపుల్ ప్రాసెస్ కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, మనం ఎప్పుడైతే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేస్తామో అప్పుడు ఈ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అంతా ఒక దగ్గర కాపీ చేసి పెట్టుకుంటాము. తర్వాత ఫైల్ మేనేజర్ అని ఒక బటన్ ఉంది, ఆ ఫైల్ మేనేజర్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఫైల్ మేనేజర్ క్లిక్ చేస్తారో అప్పుడు ఇక్కడ మనకి హెచ్టి డాక్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది. ఆ ఫోల్డర్ లోపలికి ఓపెన్ చేసి ఏమైనా ఫైల్స్ ఉంటే బై డిఫాల్ట్గా ఎప్పుడైతే మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఇమీడియట్గా ఒక టెంపరీగా ఫైల్స్ 2 ఉంటాయి. ఏమైనా ఉంటే అవి డిలీట్ చేసేయాలి. ఎంటీ చేసిన తర్వాత ఎంటీగా ఉంటుంది కదా హెచ్టి డాక్స్. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే జాంప్లో ఉండే మన ప్రాజెక్ట్, జాంప్లో హెచ్టి డాక్స్లో ఉండే లీడర్షిప్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, దాని లోపల ఉండే ఫైల్స్ని జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటూ వచ్చేయాలి, మూవ్ చేసుకోవాలంతే. మీకు అంత ఇబ్బందిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడే మెనూస్ ఉంటాయి. ఇక చూడండి, అప్లోడ్, డౌన్లోడ్, ఇవి చాలా ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేషన్, ఫైల్ ఫోల్డర్ క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అప్లోడ్ ఇక్కడ చేస్తే ఏమైంది, అప్లోడ్ బటన్, అప్లోడ్ జిప్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలన్నా, ఫోల్డర్ అప్లోడ్ చేయాలన్నా, ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలన్నా అని అడుగుతుంది. సో ఫైల్ మనం ఒక ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలంటే అప్లోడ్ ఫైల్ అని అన్నప్పుడు ఆ లొకేషన్ ఇవ్వాలి. మనం లొకేషన్ ఇచ్చామనుకోండి, జాంప్ యొక్క లొకేషన్ హెచ్డి డాక్స్, ఇక్కడ వచ్చి లీడర్షిప్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఇలా కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు, 1 by 1 చేయొచ్చు. వాళ్ళకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఫెసిలిటీ ఈజీగా ఉందనుకోండి, జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి దీనిలో డ్రాప్ చేయడమే. సో దట్ ఈస్ హౌ టు అప్లోడ్ ఫైల్స్ టు ఆన్లైన్. క్లియర్?